చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేనా యాక్ట్రెస్ అవ్వాలి అని, మోడల్ అవ్వాలి అని? ఏదో సమ్ ఇన్స్పిరేషన్ కానీ ఎవరైనా సజెస్ట్ చేయడం కానీ అట్లా ఉంటుంది? లేదు అలా ఏం లేదు. అంటే ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్రెండ్ హూ వాజ్ ఇంటర్నింగ్ అట్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో షీ సెడ్ పార్టిసిపేట్ చేయి, నాకు లిస్ట్ నేను నింపుకోవాలి, నాకు ఇంకో నేమ్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఐ వాజ్ లైక్ కూల్. బట్ నేను గెలుస్తాను అని నేను యాక్చువల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అఫ్ కోర్స్ యూ హోప్ ఫర్ ఇట్. ఒక 1-2 ఆడిషన్స్ క్లియర్ అయిన తర్వాత చిన్నది అది గెలిస్తే సూపర్. ఇప్పుడు గూఢచారి సినిమా చేస్తున్నారు. సో ఒక తెలుగు అమ్మాయి అయి ఉండడం వల్ల తెలుగు సినిమా వచ్చింది అని ఒప్పుకున్నారా, లేదంటే స్టోరీ బాగా నచ్చి ఒప్పుకున్నారా? నేను బాలీవుడ్లో కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ కాల్ వచ్చింది రైట్ ఆఫ్టర్ ది రిలీజ్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్. మోడలింగ్ తర్వాత మూవీస్ ముందే కింగ్ ఫిషర్ క్యాలెండర్ మోడలింగ్ చేసిన పీరియడ్లో. ఓకే. లైక్ మిస్ ఇండియా, మోడలింగ్, మూవీస్. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్. ఐ మీన్ ఐ డెంట్ ప్లాన్ ఇట్. చిన్నప్పుడు చూసిన సినిమాలో గుర్తున్న సినిమా ఏంటి? తెలుగు. హ్యారీ పాటర్. తెలుగు హ్యారీ పాటర్ ఇన్ తెలుగు అని చెప్పొచ్చు. రెడీగా ఉంది, రిలీజ్కి రెడీగా ఉంది, ఆగస్టు రిలీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నడుస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు I have goosebumps right now. I don't know if you see. It's kind of disgusting to have hair, but ఏమని పిలుస్తారు ఇంట్లో కానీ బయట కానీ నిక్ నేమ్ పెట్టి? శోభిత అది విశేషం. తను డైరెక్టర్గా సినిమాలు చేస్తారు, యాక్టర్గా చేస్తారు. సో తనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే డైరెక్టర్గా ఆర్టిస్ట్, సో హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. యాక్టింగే కాకుండా టెక్నికల్గా కూడా. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, నాట్ డై బట్ యు ఆర్ డూయింగ్ సో మచ్ వర్క్. సో చిన్నప్పటి నుంచి లైఫ్లో క్రష్, లవ్? I hope my mother is watching this video. హాయ్, మీరు చూస్తున్నారు టాకింగ్ మూవీస్ విత్ ఐడ్రీమ్. నేను బాగి. సాధారణంగా కవర్ పేజ్ చూసి బుక్ని జడ్జ్ చేయొద్దు అంటారు, అది కరెక్టే. కాకపోతే ట్రైలర్స్ చూసిన తర్వాత సినిమా మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచుకోవచ్చు. కొన్ని ట్రైలర్స్ చూస్తే సూపర్ ఉంది, అబ్బాబాబా ఏంటి సినిమా అనిపిస్తుంది. రీసెంట్గా వచ్చిన ట్రైలర్స్లో నాకు అలా అనిపించిన ట్రైలర్ ఒకటి ఉంది. సో ఆ సినిమాకి సంబంధించిన యాక్ట్రెస్ ఇక్కడ ఉన్నారు. సాధారణంగా మన హీరోయిన్ అనకూడదు, హీరోయిన్ అంటే సాంగ్స్ గ్లామర్గా కనిపిస్తారు. బట్ ఈ ట్రైలర్లో హీరోయిన్ తేడా లేదు, అందరూ ఇరగ తీసేసి ఫైట్లే కుమ్మేసినట్టున్నారు. హాయ్ శోభిత, ఎలా ఉన్నారు? వెరీ గుడ్. సో మీ పేరు విన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మీ గురించి విన్నప్పుడు తెలుగు అమ్మాయిని అనుకోలేదు నేను. అంటే అక్కడ హిందీ సినిమాలతో కెరియర్ స్టార్ట్ చేసి అలా విన్నప్పుడు, తర్వాత తెనాలి అని వినగానే షాక్ అయ్యా. కాకపోతే మీ పేరులో సినిమాకి సంబంధించింది ఉంది, శోభిత ధూళిపాళ అనగానే. సో చెప్పండి ముందు, ఎలా ఉన్నారు ఫస్ట్? చాలా బాగుంది. నాకు కొంచెం ఆకలి వస్తుంది. మేబీ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత విల్ గో ఈట్ పునుగులు తిందాం. బట్ ఐడ్రీమ్ ఇంటర్వ్యూస్ మీరు టైంకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. మేబీ 2 hours ఉండొచ్చు, 3 hours ఉండొచ్చు. ఎక్సైటింగ్. సో తెనాలిలో పుట్టిందా, పెరిగిందంతా? నేను పుట్టింది మా మదర్ సైడ్ తెనాలి. సో నేను పుట్టింది తెనాలి. నేను అక్కడ 3-4 years వరకు అక్కడ ఉన్నాను. దాని తర్వాత నేను వైజాగ్కి షిఫ్ట్ అయ్యాను. సో తెనాలి వాళ్ళందరూ పాటేసుకోవచ్చు, మీది తెనాలి మాది తెనాలి అని. సో వైజాగ్లో పెరిగాను. నేను 12th వరకు వైజాగ్లోనే ఉండి దాని తర్వాత కాలేజ్కి బాంబేకి వెళ్ళాను. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేనా యాక్ట్రెస్ అవ్వాలి అని, మోడల్ అవ్వాలి? అసలు లేదు. యాక్చువల్గా నేను బాంబేకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇట్స్ వెరీ అకాడమిక్. ఎందుకు బాంబేకి వెళ్ళింది, దేనికోసం అని? ఐ వాంటెడ్ టు గో టు అ బిగ్ సిటీ. లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు గో టు అ మెట్రోపాలిటన్. ఐ వాంటెడ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్. ఒప్పుకుంటారు అనుకోలేదు, బట్ ఒప్పుకున్నారు. ఐ ఓపెన్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఐ థాట్ బాంబే, ఢిల్లీ, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ కనిపించలేదు అప్పుడు? కనిపించింది. ఇట్స్ క్రేజీ. అండ్ వాట్స్ క్రేజీ ఇస్ దట్ మా పేరెంట్స్ ఒప్పుకున్నారు, ఓకే వెళ్దామని. ఇట్స్ లైక్ వాట్. బట్ నేను I was 16 or something నేను బాంబే వెళ్ళినప్పుడు, అండ్ I was in college. I wanted to learn new things. I wanted to sort of be exposed to different kinds of cultures and all of that. That's the reason Bombay happened. And college end lo I took part in Miss India, and frankly in Miss India I was 19 or something. 2013, right? I just wanted attention from the boys in my college. As simple as that. Actor avvali లేదా మోడలింగ్ చేయాలి, there was nothing like that. I wanted to do something. నాకు ఎకనామిక్స్ అండ్ ఫైనాన్స్, I really like those fields. And I just thought, okay,
ముంబైలో ఏం చేస్తారు యాక్చువల్గా కోర్స్? నేను కామర్స్ ఆనర్స్ అండ్ డిప్లొమా ఇన్ టాక్సేషన్. ఓకే. సో కామర్స్ రావాలంటే మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ రావాలి బాగా. కాదు, మాకు అది స్పెషల్. సో యా, ఐ థింక్ నేను మిస్ ఇండియాలో టేక్ పార్ట్ చేసింది కూడా బికాజ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ సమ్, I was 19, 20. ఆ ఏజ్లో you want people to tell you that, oh, you're pretty. It's like, okay, I have new body parts. Let's do something about it. So I think అంటే ఎవరైనా ఏదో సమ్ ఇన్స్పిరేషన్ కానీ ఎవరైనా సజెస్ట్ చేయడం కానీ అట్లా ఉంటుంది? లేదు, అలా ఏం లేదు. అంటే ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్రెండ్ హూ వాజ్ ఇంటర్నింగ్ ఎట్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో షీ సెడ్ పార్టిసిపేట్ చేయి, నాకు లిస్ట్ నేను నింపుకోవాలి, నాకు ఇంకో నేమ్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఐ వాజ్ లైక్ కూల్. బట్ నేను గెలుస్తాను అని నేను యాక్చువల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అఫ్ కోర్స్ యూ హోప్ ఫర్ ఇట్. ఒక 1-2 ఆడిషన్స్ క్లియర్ అయిన తర్వాత చిన్నది అదే గెలిస్తే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ బికాస్ నాకు అసలు ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు. అంతకుముందు ఐ నెవర్ వోర్ మేకప్. అసలు ఐ వాజ్ లైక్ ఎ కంప్లీట్ నాట్ టామ్ బాయ్, బట్ ఐ వాజ్ వెరీ టూ నర్డీ, టీచర్స్ పెట్. డిస్టింక్షన్ స్టూడెంటా? Yeah, I was a good student and I liked studying. I still like studying. In fact, నేను రీసెంట్గా I did an online certificate course from Oxford, Economics and Humanities. In fact, నేను మిస్ ఇండియా విన్ అయిన ఇయర్లో కూడా I did a master's in business and corporate law. బట్ ఇవన్నీ కాంపిటీషన్కి చాలా యూజ్ అవుతాయి. మిస్ ఇండియా కాంపిటీషన్ అనేది చాలా టఫ్ కదా? లేదు, కాంపిటీషన్ అప్పుడు I was 19. అక్కడ it didn't matter. దానికి ముందు మోడలింగ్ అది ఏం లేదు? No, nothing at all. I was a student, college student, and audition చేశాను and it was. దానికోసం హోంవర్క్, ప్రాక్టీస్ ఐ హియర్డ్ చాలామంది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పర్సన్ దగ్గర వెళ్ళి నేర్చుకుని. I'm sure there is a lot that grooming ani aditi, but I didn't go through any of it, which is why I felt like such a misfit. I felt like, oh my god, I'm a loser. Because you're so scared and you're young and intlo kuda my parents are traditional, they're not orthodox, and naturally they, out of concern for me, they feel like ఎందుకు ఇవన్నీ, you're a good student, ఒకవేళ అది లేకపోతే fine, okay, you want to try something, but అది, which is why I was doing my masters at that time. And after Miss India I don't know what to do, so I thought modeling చేద్దాం, let's see. And also, when you open magazines and you see pictures of models doing cool things, you're like, whoa, even I want to do it, this is so cool. But as I started to do it, I realized that I didn't connect with it. And India's modeling industry is not as developed as it can be, so I didn't know what to do. I knew that economics and academics in general, that's always something I can go back to. So I learned Hindi and I started giving auditions. యాక్చువల్లీ శోభిత ఇలా కూర్చొని ఇలా మాట్లాడేస్తుంటే ఏదో నా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడినంత ఫీల్గా ఉంది. 2013 మిస్ ఇండియా యాక్ట్రెస్, బాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్, ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో సినిమాలు చేస్తున్నారు. సచ్ ఎ సెలబ్రిటీ ఇలా సింపుల్గా కూర్చొని ఉంటే నిజంగా చాలా సింపుల్గా కూర్చొని సూపర్. మోడలింగ్ అంటే మాకు ఒక అది దూరం నుంచి కనిపించే అందమైన కొండ మీరు చేశారు కాబట్టి అసలు ఎలా ఉంటుంది? చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా, లేదంటే దాంట్లో కూడా ఏమన్నా పాలిటిక్స్, గేమ్స్ అవి ప్రతి ఫీల్డ్లోనూ ఉంటాయి కదా? ఐ ఫీల్ లైక్ కాంపిటీషన్ అనేది ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఐసోలేటెడ్ టు జస్ట్ ద షో. టార్చర్స్ ఇలాంటివి? టార్చరా? ఐ మీన్ ఇప్పుడు చాలామంది మోడల్స్ ఉంటారు, సో చాలామంది ఆర్గనైజర్స్ ఉంటారు, డైరెక్టర్లు ఉంటారు. దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ డ్రామా ఆనెస్ట్లీ ఐ ఫీల్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఎవ్రీవేర్. కార్పొరేట్స్లోనూ అవుతుంది, పాలిటిక్స్లోనూ అవుతాయి. బట్ పీపుల్ జస్ట్ ఫైండ్ ఇట్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఐ గెస్, ఈజియర్ టు రైట్ అబౌట్ దిస్. బట్ మిస్ ఇండియా తర్వాత నేను మోడలింగ్ చేశాను బికాజ్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఐ ఫౌండ్ ఇట్ కూల్, అండ్ ఐ వాజ్ యంగ్, 20 or something I was. కానీ ఆఫ్టర్ పాయింట్ కొంత చేసిన తర్వాత I didn't connect with it. I didn't feel like I belonged with it. I was enjoying it, but I was not fulfilled. I wanted to do something more. So అప్పుడు నేను హిందీ నేర్చుకున్నాను and I gave hundreds of auditions. సో అప్పటి వరకు హిందీ రాదు, ఇంగ్లీష్, తెలుగుతో ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు, ఇంట్లో తెలుగు and outside English. I didn't need to speak Hindi and good Hindi, not just basic conversation. So yeah, and I gave lots of auditions for ads, shampoo, detergent, this, that was quite a phase, very character building phase. దాని తర్వాత నా ఫస్ట్ మూవీ ఆడిషన్ తెలుగులో కళాంజలి మీరు ఏది చేశారు? తెలుగు అది నా మోడలింగ్ డేస్లో చేసింది కళాంజలి.
సో దాని తర్వాత నా ఫస్ట్ మూవీకి ఆడిషన్ ఇచ్చాను అండ్ ఫార్చునేట్లీ ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్. And within, I mean, I was lucky that I got to work with the director that I really look up to. Anurag Kashyap. Yeah. And that was my first film audition. I audition ఇచ్చినప్పుడు అసలు ఎవరు డైరెక్టర్ ఎవరు యాక్టర్ నాకు ఏమి చెప్పలేదు. They just said this is the scene and the scene was crazy. I was like, oh, okay, చూద్దాం. But within 45 minutes of the audition, I got a call back and I met Anurag sir, and within 1 hour I'm at Phantom sitting next to Nawaz and Vicky, and I'm just like, what? Yeah, and within 48 hours of that we started shooting the film. Within 6 months I was at Cannes Film Festival and I was nominated. So it was literally like the whole period was like a montage. It happened really quickly and it left a huge impact on me. సో మీరు క్లాసికల్ కూచిపూడి భరతనాట్యం చిన్నప్పటి నుంచి? యా, నేను వైజాగ్లో పెరిగినప్పుడు అక్కడే నేను కూచిపూడి నేర్చుకున్నాను. నేను బాంబే వెళ్ళిన తర్వాత ఐ డిడ్ భరతనాట్యం. సో స్టేజ్ షోస్ అవి ఇచ్చేవాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్? నాట్ రియలీ. నేను క్లాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ థింగ్, బట్ అదర్వైజ్ నాట్ దట్ మచ్. సో ఇందాక మా వాళ్ళు వాయిస్ టెస్ట్ ఇమ్మంటే 1 2 3 అని చెప్పకుండా తను కూని రాగాలు తీశారు. సింగింగ్ టాలెంట్ కూడా ఉంది? అలాంటిది ఇప్పుడు యాక్ట్రెస్లు అందరూ యాక్టర్లు అందరూ వాళ్ళ పాటలు అప్పుడప్పుడు పాడుతున్నారు, పర్వాలేదు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే డూయింగ్ అ గుడ్ జాబ్ ఇట్స్ ఫైన్. యా, ఐ ఫీల్, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆర్ట్, ఎన్నో మీడియమ్స్ ఉన్నాయి కదా, యాక్టింగ్ ఆర్ పెయింటింగ్ ఆర్ రైటింగ్, whatever, so many. One should always try to experiment and grow. సూపర్. ఇప్పుడు గూఢచారి సినిమా చేస్తున్నారు. సో ఒక తెలుగు అమ్మాయి అయి ఉండడం వల్ల తెలుగు సినిమా వచ్చింది అని ఒప్పుకున్నారా, లేదంటే స్టోరీ బాగా నచ్చి ఒప్పుకున్నారా? తెలుగు సినిమా చేయాలని ఏమైనా ప్లానింగ్ ఉండేనా? ఎందుకు? నేను బాలీవుడ్లో కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ చేసిన తర్వాత, ఐ మీన్ నాకు ఈ కాల్ వచ్చింది రైట్ ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రమన్ రాఘవ్. తర్వాత సేష్ నుంచి కాల్ వచ్చింది బికాస్ హీ సా సంథింగ్ ఆన్ యూట్యూబ్. I did want to do something in Telugu because I am a Telugu girl and I take a lot of pride in my roots. So, but I wanted to do something that's meaningful, something that's, there are a lot of pretty girls, there are a lot of good looking people. Mere Miss India Earth. I mean, sure, but I wanted to do something that went beyond just looking good. The films that I've done so far, I've been very lucky that I got to collaborate with directors who tell good stories, who are responsible storytellers, and who are very passionate about what they do, whether it's Anurag Kashyap or Akshat Verma with Kala Kandi, or Geetu Mohandas. I did a film with her and Nivin Pauly. They're all very passionate filmmakers and it inspires you. Inspiration is not like a large event that happens and you feel so inspired. It's the everyday drive. It's the everyday choice that we make to do something that we feel for and not just because we gain from it. So I think I've been lucky and I've been a little choosy. It's a good time to be young. Super. కుడిచారి ట్రాలర్ చూసినప్పుడు మీరు కూడా డిషన్ ఫైట్స్ జంపింగ్స్? I wish, I really want to do that. Yeah. దానికోసం ఏమైనా హోంవర్కా లేకపోతే ఫటాఫట్? లేదు, మీరు కరెక్ట్ అది నేర్చుకున్నారా? లేదు. I wish I have a lot of people I want to beat. లేదు, ఈ మూవీలో I don't have that much of action. I play a doctor. I'm a psychologist. సో ఈ డాక్టర్ ఫైట్స్ చేయడం చూసా ట్రైలర్లో, లైక్ జంపింగ్ లాంటివన్నీ? నేనా? లేదు, టీజర్లో. I'm not. సో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి మూవీలో? సో నా పేరు సమీరా in the movie and I'm a psychologist who's from Harvard and she's a pleasant, she's like the relief, like this thing, she's like coffee on a rainy day like today. She's, in essence, that's what she is. సో కంప్లీట్ షూటింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, తెలుగు సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్? ఇది యాక్చువల్గా ఐ యూస్ టు థింక్ దట్ తెలుగు మూవీ అవ్వడం వల్ల మేబీ షూటింగ్ స్టైల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి వెరీ డిఫరెంట్ అని, బట్ నాట్ రియలీ. నాకు అంత డిఫరెన్స్ ఏమి అనిపించలేదు. మేబీ ఆల్సో బికాజ్ ఈ టీమ్ ఈజ్ నాట్ ద టిపికల్, like most of them were educated abroad. They studied films and there wasn't much of a difference.
యాక్చువల్లీ ఒక మూవీ చేశాను, విల్ సీ. యా. ఓకే, సో మోడలింగ్ తర్వాత మూవీస్ ముందే కింగ్ ఫిషర్ క్యాలెండర్ మోడలింగ్ చేసిన పీరియడ్లో ఓకే. ఇట్స్ లైక్ మిస్ ఇండియా, మోడలింగ్, మూవీస్. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్. ఐ మీన్ ఐ డెంట్ ప్లాన్ ఇట్. సో ఆ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మేబీ కింగ్ ఫిషర్ ఇప్పుడు లేవనుకుంటా కదా, అవి ఉన్నాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ కింగ్ ఫిషర్ క్యాలెండర్ చాలా ఐఎమ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇట్. ఐఎమ్ షూర్ ఉంది అనుకుంటాను. ఐఎమ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇట్, బట్ యా. సూపర్. యాక్చువల్లీ ఇప్పటివరకు చెప్పలేదు పాపం, తను లంచ్ చేయలేదు, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు. వీళ్ళ ఈ లైక్ ఈ ఆర్టిస్టులు అందరూ ఈ డెడికేషన్ చూస్తే నాకే భయం వేస్తుంది. ఫుడ్ లేకపోయినా, బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకపోయినా యాక్టింగ్ అనేది రెడీ, ముందైతే కంప్లీట్ చేయాలి షార్ట్. అలా అంత డెడికేషన్ ఎలా వస్తుంది ప్రతి మీ అందరికీ? ఏమో, I mean it's not so this thing also, but I guess when I'm acting or when I'm doing something that I'm very passionate about, I forget that oh దెబ్బ తగిలిందా, పర్వాలేదులే, ఆకలేస్తుందా, షార్ట్ తర్వాత తిందాంలే, because you're so moved, you're so stimulated that you're raging to sort of give. So yeah. Okay, and so now the better stuff has arrived. నో ప్రాబ్లం, మీరు తింటూ ఉండండి, మేమైతే అడగం. ప్లీజ్ హ్యావ్ అ బైట్. ఇట్స్ అమేజింగ్. యాక్చువల్లీ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడగాల్సిన, శోభిత మీ డైట్ సీక్రెట్ ఏంటి? అదే అక్కర్లేదు. శోభిత దుల్లిపాళ్ళ. సో ఈ పదం లైక్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడో ఒక ఆయన దుల్లిపాళ్ళ అని ఒక ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ ఉండేవాడు చాలా బ్యాక్. అవును. ఆ ఫ్యామిలీ నాకు తెలియదు అలా ఏమైనా ఉందా, లేకపోతే అనుకోకుండా అది అట్లా సార్ నేమ్ వచ్చింది అంతే? నాకు తెలియదు. మై ఫాదర్ వుడ్ నో. యా. కానీ మా ఫ్యామిలీకి, అంటే మా ఇమ్మీడియట్ ఫ్యామిలీ, దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ టు ది ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్, నాట్ ఇన్ ఎనీ వే, విచ్ ఇస్ వై ఇనిషియలీ నేను ఈ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తా అంటే దే వర్ బిట్ వరీడ్, బికాస్ దే ఫెల్ట్ లైక్ మనకి ఎవరూ తెలియదు, ఐ డోంట్ నో హౌ యూ గోనా డూ ఇట్, అండ్ ఐ వాజ్ సో యంగ్ ఆల్సో, సో వెన్ యూఆర్ యంగ్ యూర్ లాట్ మోర్ బ్రేవ్. అండ్ ఈ మీడియా అనేసరికి కొంచెం తెలుగు ఫ్యామిలీస్లో కొంచెం టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది, లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ కన్నా ఉంటుంది కదా, ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ కంపారిటివ్ ఫీల్డ్, అండ్ వేర్ డస్ కాంపిటీషన్ ఎండ్? Sometimes it's scary ఒక పేరెంట్గా. టుమారో ఇఫ్ మై ఓన్ కిడ్ వుడ్ సే దట్ చేస్తా అంటే ఐ వుడ్ బి వరీడ్. యా. డాడ్ ఏం చేస్తారు? ఫాదర్ మర్చెంట్ నేవీ. హీఈస్ రిటైర్డ్ నౌ. మై మదర్ ఈజ్ అ టీచర్, షీఈస్ ఆల్సో రిటైర్డ్. సిబ్లింగ్స్? ఐ హ్యావ్ అ యంగర్ సిస్టర్, తను జస్ట్ MBBS ఫినిష్ అయింది, ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తుంది. అక్క యాక్ట్రెస్ అయితే చెల్లి కూడా తర్వాత వస్తారు నెమ్మదిగా. లేదు, ఐ రియల్లీ హోప్ షీ డస్ వాట్ షీ డస్. షీ ఈస్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇట్. Yeah, she's super entertaining. Yeah, she's like the fun relief of the family. I'm the boring one. ఫీల్డ్స్ మారే అంతే, డిఫరెంట్గా. It's actually funny. She should do this, I should do that. సో ఇప్పుడు తెనాలిలో ఎవరైనా ఉన్నారా రూట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అలాగా? My grandfather passed away recently, but extended family ఉన్నారు తెనాలిలో. చాలా వరకు they moved to different parts like abroad and all of that. But I have very strong memories associated with. నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నాను మా అమ్మమ్మతో వాకిల్లో ఆడుకోవడం అంతా. ఇట్స్ అవి మేబీ బికాస్ when you're very young, the experiences they sort of stay with you longer. I'm very as a person I'm a little culturally involved. Like I'm proud of my culture, or most cultures in the world actually. Very few are actually followed, so it means a lot to me. I like to read. I'm a dancer. I want to learn music. సో 2013లో మీరు మిస్ ఇండియా అయిన తర్వాత బ్యాక్ టు వైజాగ్ అట్లా ఏమైనా వెళ్ళారా? ఇప్పుడు రీసెంట్గా చెన్నై నుంచి తను విన్ అయిన తర్వాత చెన్నై వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రిసీవింగ్ చాలా బాగుంటుంది. మన తెలుగు అమ్మాయి నేషనల్ వైడ్ ఒక బ్యూటీ పెగెంట్ సంపాదించడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ నా. నేను అక్కడికి వెళ్ళాను, నేను బాంబే వెళ్ళాను. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐ వెంట్ టు వైజాగ్ అండ్ పీపుల్ హావ్ బీన్ వెరీ కైండ్, ద మీడియా, అండ్ దే wrote some wonderful articles about me. But I was too young, Naku. I was 19 or 20 at the time. It was just so much because I didn't grow up thinking that నాకు ఒక ఫేమ్ కావాలో,
కావాలనో లేదా సక్సెస్ కావాలో ఐ వాంట్ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ, నాకు ఇవన్నీ థాట్స్ అప్పుడు లేవు. సో వచ్చిన ఫేమ్ యూజ్ చేసుకోవడం కూడా తెలిసి ఉండాలి, ఆ తర్వాత ఏంటి ప్లానింగ్స్ అనేది కరెక్ట్. యా, అండ్ ఆల్సో ఈ ఫీల్డ్ ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఫర్ ఎనీబడి. సో వన్స్ యూఆర్ ఇన్ దట్ పొజిషన్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకున్నా ఇట్ యూ నీడ్, అండ్ ఐ వాజ్ సో యంగ్, సో ఐ డెంట్ హ్యావ్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ దట్, సో ఐ వాజ్ ఫిగరింగ్ అవుట్. బట్ ఐ మీన్ ఐఎమ్ లక్కీ దట్ ఐ హావ్ డన్ ఓకే ఫర్ మై సెల్ఫ్. దాని తర్వాత నేను ఆ ఇయర్ తర్వాత దట్స్ వై మోడలింగ్, అండ్ ఐ had the opportunity to work with really good people, like some of the best teams along my journey. And then when I moved to acting as well, I finally felt like నేను చిన్నప్పటి నుంచి మూవీస్ చూసుంటే నాకు తెలిసేదేమో నాకు ఇదే చేయాలని ఉందని. నేను పెద్దగా మూవీస్ చూడలేదు త్రూ అవుట్ మై అప్బ్రింగింగ్. ఐ వాజ్ ఇంటూ బుక్స్, ఐ రీడ్ అ లాట్. ఐ యూస్ టు ఫీల్ లైక్ మూవీ ఏంటి వేస్ట్. చిన్నప్పుడు చూసిన సినిమాలో గుర్తున్న సినిమా ఉంది తెలుగు? హ్యారీ పాటర్. తెలుగు హ్యారీ పాటర్ ఇన్ తెలుగు అని చెప్పొద్దు. లేదు లేదు, చిన్నప్పుడు వైజాగ్లో ఉన్నప్పుడు మేబీ బిఫోర్ ముంబై. ఐ రియలీ లైక్డ్ ఆనంద్. శాఖకమల వెరీ ఆనంద్. ఆ మూవీ చూసినప్పుడు నాకు ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ యాక్చువల్లీ. నాకు చిన్నాళ్ళు అయి ఉంటుంది, 10 years అయి ఉంటుందా. ద ఫుడ్ ఇస్ కమింగ్, ప్లీజ్ హ్యావ్ అ బైట్. ఒకసారి నేను చూపిస్తా మా కెమెరాలో ప్లీజ్. సో అక్కడ చూడగానే, శోభితాని చూడగానే మిస్ ఇండియా 2013. సో తనకి ఇష్టమైన ఫుడ్ ఇదిగో పునుగులు. ఎంతైనా తినాలి కదా, అలా ఉంటుందిలే. మీరు హ్యాపీగా తింటూ మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూ సో ఫార్ కాదు, పునుగులు అనగానే అసలు ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టు ఎగిరికి అంతేస్తున్నాను, షాక్ అయ్యా. మీరు కూడా తినొచ్చు. ఓకే, చలో గూడిచారు గురించి. సో 2016లో స్టార్ట్ అయిందా మూవీ, లేకపోతే జస్ట్ టాక్స్ నడిచాయి అంతే? 2016 ఆగస్ట్లో అనుకుంటాను. ఐ గాట్ అ కాల్ అండ్ ఐ మెట్, నేను హైదరాబాద్కి వచ్చాను. ఐ మెట్ ద టీమ్ అండ్ వి స్టార్టెడ్ షూటింగ్ ఇన్ November 2016. Yeah. సో ఇప్పుడు August 3rd రిలీజ్ కాబోతుంది 2018. సో కొంచెం ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2 years ద హోల్ జర్నీ. యా. షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రేకా, లేకపోతే అప్పటి నుంచి అలా షూటింగ్ అవుతూ ఐ థింక్ ఇన్ పీసెస్ మేము షూట్ చేసాం ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ 2 years, బట్ నా పోర్షన్ లాస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది. ఓకే. యా. సో గుడిచారి అంటేనే ఓకే, ఇట్స్ స్పై థ్రిల్లర్ టైప్ ఆఫ్ మూవీ అని మాకు అర్థం అవుతుంది. లైక్ సో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, డాక్టర్ అని చెప్పారు. సో సింపుల్ గర్ల్ లేకపోతే ఇంకా ఎక్స్ట్రా? నో, షీఈస్ లేయర్డ్ యాజ్ దిస్ థింగ్. ఆల్సో ఐ మీన్ ఈ మూవీలో దేర్ ఇస్ నో క్యారెక్టర్ దట్స్ జస్ట్ ప్లెయిన్ జైన్. ఈవెన్ ద మోస్ట్ లైక్ smallest part would have something behind it. It's a very well written and a very well developed character. Chala varku movies lo plots ni chala they decorate it and they indulge in it, but characters don't feel like they are fully developed. సో మీ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు, మీరు ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలి అని అడిగినప్పుడు, సో అప్పుడు ఎలా అనిపించింది? ఓకే, అంటే తెలుగులో డెబ్యూ మూవీ కదా, సో మేబీ మీరు బాలీవుడ్ మళ్ళీ నేను తెలుగు మూవీస్ చేయాలనుకున్నాను, కానీ ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ దట్ వాజ్ up to the mark and something that I'd feel proud of. And I've been very selective with my choice of projects so far, whether it's Bollywood or wherever, So I wanted to do something that moves me. I should want to watch the film. Then I would do it, because otherwise it's being hypocritical. Naku Sesh, he called me and he narrated the film. And I really liked it. It was a great story and a very nice part. It's not just the typical rainbow cupcake sunshine. There was more to it, and I enjoyed it. Then I read the script as well, and the entire crew and the team involved in the project, they were so passionate and they were so driven. Like the director, Sesh, who was so hands-on throughout, the cinematographer, and every member of the crew. Andaru contribute చేశారు, and it felt like a passion project, and that's inspiring. You want to come to set and feel like, let's make this happen, let's tell this story, and then that's the spirit we live for. So yeah. So Sheshkiran, director of the movie, but Sheshu the story, Sheshu Adu Sheshu gari story. So director Sheshkiran. So ఇప్పుడు అయింది డెబ్యూ మూవీ Sheshkiran. సో శేషు ఎలా ఉండే, తన క్యారెక్టర్ తను చేయడమేనా, స్టోరీ వరకేనా? సో డైరెక్షన్ ఎంటైర్ శేష్కిరణేనా చేస్తుండే? Yeah, I mean everyone did have inputs here and there.
it's very important for me to, end of the day, ఎవరు కింద పని చేయట్లేదు. We are collaborating. You know, you have the story, you have ideas, I have acting, someone's doing music. ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిసి లైక్ అ డిష్. ఏ ఒక్కటి తగ్గినా కూడా it feels bland. So it was like a collaboration, and the way it should be. And you can see everyone's contribution when you watch the film. DOP's work as much as the dialogue writers work. ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి తగ్గినా కూడా ఇట్ వుడ్ ఫీల్ లైక్ బాగుంది కానీ అది ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది. సో హెల్ప్ అవుతాయి ఆ సజెషన్స్ కొన్ని టైమ్స్లో. యా, అండ్ ఐ మీన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వి షుడ్ కొలాబరేట్, మేక్ ఈ contribute, give ideas, execute them, experiment, try new things. It's a very good time to be young and a great time for Telugu films. We're doing so well in terms of commercials, in terms of experimenting. I'm so proud of this time. So I want to be a part of films that move me. And సో గుడిచారి రెడీగా ఉంది, రిలీజ్కి రెడీగా ఉంది, మేబీ ఆగస్ట్ 3 రిలీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నడుస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి? నేను I mean, apart from, so now releases so far are Raman Raghav and Kalakandi. I've done a film, so there's Geetu Mohandas who made Liars Dies, which was India's entry to Oscars last year. Okay. And won some national awards, and she's fabulous. So I'm writing a second script today. It's called Muthon. It's got Nivin Pauly. Malayalam movie? 70% of the film is in Hindi. Oh. And 30% it's, I don't know, I think it's called Jayasari dialect or something from Lakshadweep. So there's that's the flashback portion which is in that different language. It's a Sundance script lab winner. Okay. So they were mentioning the project, and I'm very, very, I don't mean to sound immodest, but I'm so proud to have been a part of that project. I have goosebumps right now. I don't know if you can see. It's kind of disgusting because I have hair, but Congrats. it was amazing. So that will go to a major film festival first, and then it will come out. And Nivin also did such a fabulous job. He's gained like so much weight, and like it was very different from the kind of films he otherwise does. Everyone was so good, and such a brilliant team. Rajiv Ravi did the DOP camera work. And నేను జస్ట్ ఇప్పుడే ఒక వయాకామ్ ఫిల్మ్ ఫినిష్ చేశాను షూట్ చేయడం. ఇట్స్ కాల్డ్ ద బాడీ. జీతు జోసెఫ్ ఇస్ ద డైరెక్టర్. ఇట్స్ గాట్ ఇమ్రాన్ హాష్మి అండ్ రిషి కపూర్. సో అది నేను మారిషస్లో షూట్ చేసుకుని ఐ జస్ట్ కేమ్ టు హైదరాబాద్. సో అంటే ఇప్పుడు లైక్ గుడిచారి చేస్తున్న దగ్గర నుంచి తెలుగులో వేరే ఆఫర్స్, వేరే ప్రాజెక్ట్స్ ఏం అప్రోచ్ కాలేదు మిమ్మల్ని? ఇన్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆల్సో నాకు కొన్ని కాల్స్ వచ్చాయి, బట్ I wasn't too excited about it. Once Gurchari release అయిన తర్వాత ప్లాన్ చేద్దామన్నా? Yeah, I mean, in fact, నాకు ఈరోజు రాత్రి ఒక మీటింగ్ ఉంది. Yesterday also I had a meeting, but let's see. ప్లానింగ్ ఉంది తెలుగు చేయాలి, at the same time I Bollywood want to do films everywhere in the world, literally. Like I want to go and be a part of stories from all parts of the planet. A story is about a situation, end of the day. And I want to only language barrier undi tappa, and I am willing to learn any language. Like in fact I want to learn Tamil, Malayalam, Bengali, you know, I want to be able to speak all kinds of languages. I'm taking classes for French. ఇప్పుడు ఎన్ని లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు? English, Hindi, Telugu. Well, I can't say Urdu because that's kind of like Hindi. I mean, they're close. You can manage, so Hindi వస్తే manage. Yeah. And I'm learning French. సో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ బాగా అంటే మీకు బాగా చూడగానే ఇంప్రెస్ అయ్యి ఎస్ బాగుంది అని అంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ బాగా ఇష్టం? I'm excited to play ordinary characters. Like it thrills me to play a teacher, the tailor's daughter, the housewife, the farmer's, you know, something, the ordinary. That thrills me. I don't look forward to being anybody's dream girl. It doesn't interest me. Naku, as movies also, I really enjoy period dramas, and I really like political satires. So, yeah. మెదడుకి మేత ఉండాలి.
కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక Yeah, I mean, not to like judge it or something, but I find romantic comedies a bit boring. They're nice, they're like a pleasant watch, but then there are so many people doing such a good job at it that I'd rather do something. I'd rather experiment and be a part of films that push the envelope socially, and I get to live other lives. I want to play parts that blow me away. నాకు ఒక లైఫే ఉంది. I want to play something that I know I wouldn't be like. That's my thrill as an actor. Otherwise, I'll quit and be a banker, make more money. సో పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడ వైజాగ్ మీతో పాటు? యా, పేరెంట్స్ వైజాగ్లో ఉంటారు, మా చెల్లి పూణేలో ఉంది. మమ్మీ వస్తారా షూటింగ్స్కి? నో, ఐ మీన్ నా ప్రొఫెషనల్ స్పేస్ ఇస్ మై ఓన్. ఇప్పుడు కనీసం చూడటానికి శోభిత ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది ఆన్ సెట్లో చూద్దాం. I think people of my life are also an audience to it. Yeah, I'm a solitary person. I'm not too chatty. I spend a lot of time alone, and my parents respect that. ఏమని పిలుస్తారు ఇంట్లో కానీ బయట కానీ నిక్ నేమ్స్ పెట్టి మిమ్మల్ని శోభిత అని? ఎటువైపు వెనక్కి తిరిగి ఉంటే ఓకే, పేరు పిలవాలంటే పెట్ నేమ్ సంథింగ్ ఉంటాయి. లేదు, పెట్ నేమ్ ఏం లేదు. సో ఈ పేరు అకార్డింగ్ టు మీ న్యూమరాలజీ ఆస్ట్రాలజీని బట్టా లేకపోతే గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అలా ఎవరు ఉన్నారు? పేరు ఏమి శోభిత మీన్స్? మా పెద్దమ్మ పెట్టింది అనుకుంటా, ఐ థింక్. ఐ డోంట్ నో, ఏమో నాకు తెలియదు. మీనింగ్? ఇట్ మీన్స్ గ్రేస్, బ్యూటీ విత్ గ్రేస్. కరెక్ట్ పెట్టారు. చిన్నప్పుడే ట్రైంగ్ వెరీ హార్డ్ టు లివ్ అప్ టు ఇట్. ఫ్యూచర్లో మేము 2013లో మిస్ ఇండియా అవుతుందని పుట్టిన ఆలోచించి మరి పెట్టండి. Focus. I have done things, I've made choices which surprised me as much as anybody else, and that's just the life I want. అడివిశేషు తను డైరెక్టర్గా సినిమాలు చేస్తారు, యాక్టర్గా చేస్తారు. సో తనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే డైరెక్టర్గా ఆర్టిస్ట్, సో యూ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. యాక్టింగే కాకుండా టెక్నికల్ he contributes in every department of the film, from editing to music to writing to direction to acting to producing. He wears many hats and he does it well. It takes a lot of hard work. It's very hard to not die when you're doing so much work, and I feel very motivated when I watch him because he doesn't sleep. He doesn't eat. He's just running around. And I just feel like, నేను చేస్తున్నాను అసలు ఎంత చేయొచ్చు, తిని అంత చేస్తున్నాను. He's an amazing guy. I love his energy. And I'm very calming presence. And very sensible, very educated. I wish he does so well for himself. సో తెలుగు డైరెక్టర్స్లో ఇప్పుడు తెలుగు టాలీవుడ్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ ఇండస్ట్రీ గురించి బాగా తెలిసే ఉంటుంది కాబట్టి సినిమాలు చూడకపోయినా, సో తెలుగు డైరెక్టర్స్లో మీకు బాగా హీఈస్ గ్రేట్ అలా అనిపించి సో వీళ్ళ డైరెక్షన్లో సినిమాలు చేయాలి అని అనిపించే డైరెక్టర్స్? యాక్చువల్గా నేను గ్రోయింగ్ అప్ నేను పెద్దగా మూవీస్ చూడలేదు యాజ్ అ కిడ్. సో నాకు సినిమాకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తక్కువ నా లైఫ్లో. ఐ యూస్ టు బీ a bookworm. I used to read a lot of books. So అదే నా ప్రపంచం. So I'm not very familiar with the movie world, and it's funny because I belong with it now. టాలీవుడ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైనా సినిమా చూస్తారా రీసెంట్ డేస్లో? I want to watch a couple of films. నాకు లిస్ట్ ఉంది నా నోట్స్లో, చూడాలి టైం దొరికినప్పుడు. Yeah. There's a lot of నేను నాకు చిన్నప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్ చూడడం నాకు గుర్తు. And I used to love it. It was like అప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో చూసిన యాక్ట్రెస్ అని గుర్తున్నారు బాగా ఇంప్రెస్ చేశారు? సావిత్రి గారు, వాణిశ్రీ, like the old stuff. I was very young. I don't remember much. Actually నేను ఏ మూవీ చూసినా కూడా నాకు తెలియదు. But I remember I used to be గుండమ్మ కథ. సావిత్రి గారు సూపర్. Yeah. Those were different times. Those were better times. సో యాక్టింగ్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు లైక్ డేట్స్ కుదరకపోవడం వల్ల కానీ మీకు స్టోరీ నచ్చకపోవడం కానీ వదిలేసిన మూవీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లైక్ బాలీవుడ్లో కానీ వేరే లాంగ్వేజ్? ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్, బిగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ స్కేల్ దట్ ఐ కుడెంట్ డూ బికాస్ డేట్స్ వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు. ఆ కపుల్ ఆఫ్ ఒకవేళ నా కాన్సెప్ట్ కానీ నచ్చకపోతే దాని గురించి మాట్లాడే ప్రసక్తి లేదు.
But dates వల్ల when something doesn't work out, you feel sad. అలా మిస్ అయ్యి హిట్ అయిన సినిమాలు ఏమన్నా? I mean, don't be fair because the person whoever has done it has done a good job, you know. So it's not fair for me to. సో ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిపోయింది కదా, చెప్పచ్చు కదా, వద్దా? ఓకే, సో మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడదాం. గూఢచారి. సో దీనికి ఇలాంటి లైక్ ఈ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్కి ఆర్ఆర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యాక్షన్ కానీ యాక్షన్ అది ఉన్నప్పుడు ఆర్ఆర్ కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది ఆ మూవీస్. సో శ్రీచరణ్, నేను నిన్న యాక్చువల్గా మూవీ సాంగ్స్ విన్నాను అండ్ సో కూల్. ఐ రియలీ లైక్ దమ్. ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దమ్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ద మూవీ ఈస్ వెరీ, ఎంత స్టైల్ ఉందో అంత ఎమోషన్ కూడా ఉంది ఇన్ అ వే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ థింగ్ అబ్సల్యూట్ అండ్ హీస్ డన్ అ సూపర్ జాబ్. అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈస్ సో వెల్ మేడ్. అందరూ ద కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ దే పుట్ ఇన్, their intentions are gold. They've done such a good job and it's a passion project. So I'm very proud of it and I really Abhishek hope Pictures, it does well. Production house. So it's really a big production house actually, Abhishek Pictures also. Super, finally గూఢచారి డబ్బింగ్ మీరే చెప్పుకున్నారా? ఓన్ వాయిస్? Yeah, of course. Super. That's the thrill. Everyone's just like, yes, తెలుగు అమ్మాయిరా. ఇప్పుడు రీసెంట్ కాలంలో సాయి పల్లవి, కీర్తి సురేష్ చాలామంది తెలుగు నేర్చుకొని మరీ వాళ్ళ వాయిస్ వాళ్ళే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటున్నారు. ఓకే, సో తెలుగు వచ్చినప్పుడు మీరు ఇంకా హ్యాపీగా చెప్పుకోవాలి. యా, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు. అదే అన్నాను, సార్ వేరే ఎవరైనా హీరోయిన్కి డబ్బింగ్ చేయాలంటే నన్ను పిలవండి, నేను వస్తాను. డిస్కౌంటెడ్ రేట్స్, డోంట్ వరీ. సో యా. సో ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్స్ ఏంటి? There's a bunch of stuff coming out next 6 months. So I have 4 releases and I have signed 3 films which will happen. మేబీ అప్పుడు నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్లో ఇన్ని రిలీజెస్ ఉన్నాయి, ఇన్ని అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, సైన్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి, స్టోరీ వినాల్సినవి ఉన్నాయి. వీటి తర్వాత కూడా ఎప్పుడైనా డ్రీమ్కి మీరు ఇంటర్వ్యూ పిలిస్తే ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారో అలానే రావాలి. అప్పుడు మీకు కూడా ఫుడ్ తినిపిస్తా. ఓకే. It's like I feel like I am interviewing you. You are the actor. No, I don't want to eat. I'm good, thank you. సో ఫ్రీ టైం ఎప్పుడైనా దొరికితే లైక్ వంట చేయడం వస్తుందా మీకు? I cook. Bombay I stay alone and I backpack a lot. I travel a lot. ఒక్కదాన్నే చిన్న like a backpack, basics, and I disappear for 10 days. So I mean, I'm actually a very like free soul kind of a person. I travel, I cook, I read. Takes very little to make me happy. And yeah. ట్రెడిషనల్ మూవీస్ లైక్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్, విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు అప్పుడు సో చాలా రేర్. సో మీరు కూచిపూడి అండ్ భరతనాట్యం నేర్చుకున్నారు. మేబీ ఫ్యూచర్లో అలాంటి ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా చేయాలని? I would love to. I'm very నాకు అసలు డాన్స్ అన్న మ్యూజిక్ అన్న నాకు చాలా ఇష్టం. So I'd love to do a film based on dance. That would be amazing. In fact, I'm going to start learning Kathak as well. Okay. Yeah. నేను చిన్నప్పుడు వీణ క్లాసులకి వెళ్ళాను కానీ ఏమైంది తెలియదు, మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు వీణ ఇస్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుందేమో. Just be like గిటార్ పట్టుకుంటా. So yeah. ఇంట్లో I have a cajon box. It's like a sort of like a tabla లాంటిది with a hand. ఏదో ట్రై. నైబర్స్ ఆర్ వెరీ అప్సెట్. సో శోభిత గురించి మాకు తెలియని విషయాలు ఏమన్నా, లైక్ మీరు మోడల్, యాక్ట్రెస్, సో ఇవన్నీ తెలుసు, ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. సో మాకు తెలియని విషయాలు ఏమన్నా చెప్పాలంటే? ఐ రైట్. దట్స్ మై number 1. పోయమ్స్ ఆర్ స్టోరీస్? ఐ రైట్ పోయిట్రీ. ఓకే. అండ్ that's the most intimate thing and the most precious thing to me in my life, more than acting by far. It's like my number 1 love and I have strong political opinions. సూపర్. సో మేబీ ఫ్యూచర్లో డైరెక్షన్, పొలిటికల్ ఎంట్రీ అట్లాంటి ఏమైనా ప్లానింగ్స్ ఉన్నాయా? ఏమో చిన్నప్పుడు నేను అనుకున్నాను, లైక్ నేను స్కూల్ అయిన కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఐ యూస్ టు డ్రీమ్ ఆఫ్ బీయింగ్
chief economic advisor to the president and all of that. All my classmates used to have crush on, oh my god, Ranbir Kapoor is so cute, oh my god, this is so cute. I used to be like, Raghuram Rajan is so charming. Chidambaram speaks so well. Shashi Tharoor is where heaven is. Like they used to be like, you know, like after where do you think you'll go to heaven? I'm like, heaven is a place wherever Shashi Tharoor's vocabulary came from. That's heaven. Like I used to be on a different trip altogether, but it's very surprising that I in e field loki vachanu because I had no inclination అసలు నాకు అసలు పెద్ద పరిచయం లేదు ఈ ప్రపంచంతో. నేను సినిమా చూసేదాన్ని కాదు, అసలు టీవీ అసలు చూసేదాన్ని కాదు, ఇంట్లో కేబుల్ కూడా లేదు. ఎందుకు డాడీ కొంచెం స్ట్రిక్ట్ ఉండేనా ఎడ్యుకేషన్ చదవండి అట్లా? అసలు న్యాచురల్గా నేను మా చెల్లి ఇద్దరం వి వర్ వెరీ నర్డీ. షీ ఈజ్ మోర్ ఫన్. బట్ మమ్మీ కూడా ఏం సీరియల్స్ అట్లా ఏం లేదు చూడడం అట్లా లేదు. అసలు నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు టీవీ, ఎందుకో తెలియదు. ఐ వాజ్ జస్ట్ అ స్ట్రేంజ్. ఐ యూస్ టు రీడ్, ఐ యూస్ టు స్పెండ్ ఆల్ మై టైమ్ ఇన్ ద లైబ్రరీ చిన్నప్పుడు కూడా. ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ బుడుగు. సో యా, సో ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడం అనేది ఇట్స్ క్వైట్ అ సర్ప్రైజ్ టు మీ యాజ్ వెల్. సో నౌ దట్ ఐమ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు మేక్ చాయిసెస్ దట్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్. I feel like I'm doing something that's pushing the envelope. There's a lot of people, no content ledu, anni typical content. People keep talking about it, but are you making a choice to change that? Are you putting yourself in a film where you don't have too much to gain, but you are definitely doing something for cinema at large? People talk a lot, but actions at the end of the day speak louder than words. సో చిన్నప్పటి నుంచి లైఫ్లో క్రష్, లవ్, ఆ ఎలిమెంట్స్. సో ఎవరైనా హీరో వస్తే నేను డెఫినెట్గా అడుగుతా. వై నాట్ యాక్ట్రెస్ని ఎందుకు అడగకూడదు? Definitely, yeah. Please go for it. I'm not embarrassed at all. Embarrassed? What is that? Cookie? What about it? లైఫ్లో ఫస్ట్ క్రష్ ఎవరు? ఎనీ లవ్ School స్టోరీస్? captain, చిన్నప్పుడు. But it was really stupid because he didn't give me attention. I was very sad. I was like, shit. Yeah. కాలేజ్ టైంలో మీకు ఎవరు ప్రపోజల్స్ ఏం రాలేదా? లెటర్స్ ఇవ్వడం అబ్బాయిలు? Wow. I also wrote. Yeah. Very dramatic. చాలా melodrama. But you know, I have to say, నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు I had a crush అనేది కూడా నాకు I didn't know the meaning. I was very not cool. So, and he never gave me attention, so I was like, shit. So I started focusing on like essay writing, this and that. I started trying to do things so as to become a little more cool, so that he would give me attention. But in the process, I actually grew up as a person, you know. So I must say that was quite a catalyst. Yeah. I've had really shit taste in guys through my growing up years. I used to be like, yeah. Hopefully it's better now. దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంటుందా? పూజలు చేస్తారా? పూజ అంటే హార్డ్ కోర్ కాదు, బట్ రోజు పొద్దున్న లేచి స్నానం చేసిన తర్వాత ఓకే నమస్తే, సూర్యాష్టకం I do it. 3 years I start చేసి. I hope my mother is watching this video. She'll be like, సరే ఏదో ఒకటన్నా మంచి పని. ఒకవేళ దేవుడు ప్రత్యక్షమై అయితే కోరుకోవడానికి ఏమున్నాయి? What do you want to ask? అయితే చాలా ఉన్నాయి, or none at all. I'm very glad that I'm mortal. Like, I know someone asked this question, and the person sitting with me, he said, maybe I want to be immortal, but that's so scary. I can't wait to have kids. I can't wait to grow old, to get grey hair, to get wrinkles, take care of my kids and my grandkids and tell them stories. I'm so happy to be alive. Yeah. సో మామూలుగా మీరు అంటే ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా డైట్ చేయాలి, కొంచెం మెయింటెనెన్స్ అయితే డెఫినెట్ మస్ట్ ఈ ఫీల్డ్లో. సో యోగా అలాంటివి ఏమైనా చేస్తుంటారా? నేను ఇదివరకు అంటే మిస్ ఇండియా మోడలింగ్ ఆ టైంలో చేసేదాన్ని, కానీ విపరీతంగా చేయాలి. నేను రమణ్ రాఘవ్ మూవీ చేసినప్పుడు ఎవ్రీవన్ వాజ్ సచ్ ఎ గుడ్ యాక్టర్ అరౌండ్ మీ
So I felt like identi, no, people should not think that arey Miss India model, ఈ అమ్మాయికి acting రాదు. I was so dedicated to like proving to people that I could deliver, that I decided that okay, and diet workouts ఏం చేయను, I will be as an actor is, you know, to be able to blend into my character. I don't want to be known for looking nice. That's such a, it's cheap. So many people look good, millions in the world. And that has nothing to do with my credibility. So I stopped working out. I did Kala Kandi, which is a film. It's my own homework. Like I gained 8 kilos because I'm playing a normal girl who passed out from her college. Now she's going to US to do her PhD. So character kosam. Yeah, so why should she be skinny or why should she be like, you know, proper, fashionable? No, she's not. So I like to, like recently I did a show with Zoya Akhtar. I decided to play left-handed. It makes no difference to this thing, but so yeah, my attention and all my interest lies too much in these, like the building of characters or the telling of a story, that I'm not too hell-bent on this thing. I should do yoga. I've started recently, I've not been regular, but Favorite food? I like Indian food mostly, South Indian food. ఎక్కడైనా ఆంధ్ర మీల్స్ అండ్ భోజనం బోర్డు దొరకగానే అమ్మయ్య. Yeah, who knows, I'll only start a restaurant and start cooking. I really like to cook, so yeah. సూపర్. చలో, గూడిచారి ఆగస్ట్ 3rd రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ మీ యువర్ డెబ్యూ మూవీ ఇన్ తెలుగు. Yes. సో తెలుగు అమ్మాయి, తెనాలి అమ్మాయి, ఎక్కడికో వెళ్ళి బోల్డ్ అంత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ మన తెలుగులో ఒక సినిమా చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ మనకి గర్వకారణం. ఇట్స్ రియల్లీ అసలు తెనాలిలో పుట్టిన Very kind. వెళ్ళి మిస్ ఇండియా అవ్వడం, ఆ తర్వాత మోడలింగ్లో టాప్ చేయడం, ఆ తర్వాత మూవీస్ చేయడం, నాకు తెలుగు సినిమాలు చేయడం. సో వాట్ యూ వాంట్ టు సే టు ఆడియన్స్? చాలామందికి తెలుసు రమణ్ రాఘవ్ అయితే, సో బాగా చాలామంది మీరు చూసారా? యా, అనురాగ్ కశ్యప్ నాకు చాలా ఇష్టం. కొంతమంది డైరెక్టర్లో ఆయన ఒకరు. సో ఆయన చూసారా రమణ్ రాఘవ్? పక్కా క్వశ్చన్స్ అడిగినా గుర్తుంటుందా? ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇటు Trivia. The tables have turned. Ladies and gentlemen, good evening. You are watching ఇలాంటి ఫ్లో కావాలి, నేను ఎప్పుడు మాట్లాడతాను ఏంటో. సో తెలుగు ఆడియన్స్కి మీరు చెప్పే ఒక మాట అబౌట్ యువర్ మూవీ కోసం. It's a passion project. చాలా మంది, I mean, everybody works hard to make a film. But this film, it's special because this is a group of people. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని వాళ్ళు 10 years back రాశాడు స్క్రిప్ట్, and it took such a long time to sort of finally bring it to the table and make it happen. And it's really such an amazing crew. Everyone contributed, and it's a very, I'm a millennial, you know, this the way they say it, like a millennial. As a millennial, I know I would watch the film, and I think that's reason enough to take a lot of boxes. Buy the ticket. శుభు, ఆల్ ద బెస్ట్. గూడిచారి సూన్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి అంటే అప్పుడు దొరకపోవచ్చు శోభిత గారు, మేబీ ఛాన్స్ దొరికితే అప్పుడు ఇంకా Actually, Mana, we'll take a walk and we'll do an interview. Walk the talk, where I will interview you. అయితే నాకు ఒక 2 days టైం ఇస్తే ప్రిపేర్ అవుతా. Super, all the best. It was lovely speaking with you. Thank you so much. Welcome to Tollywood. Golden సినిమాలు చేయాలి. Yes, ఒకవేళ బాలీవుడ్లో విజయం ఇక్కడైతే అప్పుడప్పుడు. I would love to. It's my mother tongue. సో ఫస్ట్ డే సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు వైజాగ్ తెనాలి ఎలా ఉంటారో జనాలందరూ చుట్టాలందరూ చెలో. I hope a lot of people watch the film because it's a good film. Not just because I've been a part of it. చాలా మంచి మూవీ. It's got the right mix of it's got style, it's got action. At the same time, it's driven by emotion. Because only action and only, you know, all of slick, you know, all of that, after a point you feel it's entertaining, but then you want something more as a human being, you know. We're driven by emotion, and this film has that. Antaru Navarasalani. It touches a bit of everything. Do you remember any dialogue from this movie? I don't want to do it yet. Movie release అయిన తర్వాత we'll do an interview. Okay, and I'll do it with you. Anyway, thank you so much and all the best. తను అర్జెంట్గా పునుగులు తినాలి. బాయ్ బాయ్ చెప్పేసి. Congratulations, iDream, for crossing 2 million subscribers.